friends, my name's Oneika and I love to travel. I mean, there's nothing better than jumping on a plane, discovering new lands, packing. Actually, if I'm totally honest, that's my least favorite part of traveling. But you know what? It's necessary. So in today's lesson, I'm gonna teach you a few French words that you can use when you're packing to go on holiday. You ready? Let's do this. Bonjour tout le monde! So one of the most important words that you need to know is the French word for suitcase. Because after all, you can't pack without it, right? So suitcase in French is la valise. Repeat after me, la valise. Great! Here's another helpful phrase. To tell somebody what you're putting in your suitcase, you would say, dans ma valise, je mets, plus the item that you're putting in the suitcase. So repeat after me. Dans ma valise, je mets. Awesome. All right, so you are totally amazing at that. Let's move on and figure out the words for what you're actually gonna put in the suitcase. I'm gonna run through these words, but please feel free to stop the video as necessary so you can get as much practice and repetition as you need. Dress. Une robe. Dans ma valise, je mets une robe. T-shirt. Un t-shirt. Dans ma valise, je mets un t-shirt. Hat. Un chapeau. Dans ma valise, je mets un chapeau. Sunglasses. Des lunettes de soleil. Dans ma valise, je mets des lunettes de soleil. Trousers. Un pantalon. Dans ma valise, je mets un pantalon. Scarf. Une écharpe. Dans ma valise, je mets une écharpe. Coat. Un manteau. Dans ma valise, je mets un manteau. Shoes. Des chaussures. Dans ma valise, je mets des chaussures. Umbrella. Un parapluie. Dans ma valise, je mets un parapluie. Wow, très bien fait. Now let's move on and use this vocabulary in a dialogue. Oh. Salut maman, ça va? Salut ma fille, que mets-tu dans ta valise? Ben, dans ma valise je mets une robe, un t-shirt, un pantalon, des chaussures noires et des lunettes de soleil. Il va pleuvoir pendant tout notre séjour. Tu n'auras pas besoin de lunettes de soleil. Ah bon? D'accord. Je vais emporter plutôt un parapluie. Que mets-tu dans ta valise, maman? Dans ma valise, je mets un manteau, des gants, une écharpe et un chapeau. Il va faire froid. D'accord. On se voit demain à l'aéroport. Au revoir, ma fille. And just like that, our lesson on French words that you can use for packing has come to a close. For more French vocabulary words, make sure to check out Lonely Planet's new book series, First Words French. And stay tuned for more French language videos from me, Oneika. Au revoir et à bientôt. Bye!